Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuko wa umuthi uyu ni utuko wa mwanya amunireria ceceni yaku ya Kameme TV ikoragwo ikinyitana na ceceni ya K24 TV gukurehera ndereti iri gukonie na ndereti ya muthenya wa umuthi yegemaine na kuhariririo gwa kamiti njeru ya ithurano na miaka IEBC na ndereti ino ni gukorwo igithie na mbere kahinda gatari kuraya na ruthiomi rwa githungu no kwa ihinda riri ndoka niguo ngumenyithie maria matinda makihanika na reke twambe tuone mamwe ma maria mahanikite maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi ndekira kindu fridge ni ndicionagira TV ni ndakorire fridge ndirakora TV ndirakora karire ni urora karire gakajikarire. Jerusha Muthoni mutumia wa ukuru wa miaka 58 kuma gicagi kia Mukuru guku Nairobi gutariria thabari yake ya kwigwatira nyumba ya raithi na irera hingurwo ni President William Ruto muthenya wa ira. Thirikari kurekereria muigana wa shiringi bilioni 22 mbeca cia mahuthiro ma Ruto thukuru-ini cia muthingi, thukuru cia junior secondary na secondary. Ojoria thoko-ini ya Kamwangi gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Rugongo maratara hathara thutha wa thoko yao kurare kimomorwo ni nyanake irerikana irethaite na mabanga na miti ya macembe. Na family ya muhuraniro ihoto cia umundo Boniface Mwangi kuria thirikari ya bũrũri wa Tanzania imurekererie kuona makoretwo na kiagago kuma hindi iria aikirio ngono. Origi na gitio kinene gakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha na tukiambire ni ati kamiti ya guthingatithia thayu na wiguano guku bũrũri-ini NCIC ni ukiriire uria wari munini wa president Rigathi Gachagua kumana na miario yake igie ngahia cia githurano kia mwaka wa 2007-2008 ikiuga miario ni ugwati hari wiguano wa bũrũri. Muikarĩri giti wa kamiti no Ndagĩtarĩ Samuel Kobia riu ni ugite ni makuhe Gachagua muthenya uria agekinyia mbere ya kamiti ino niguo gucokia ciuria ciegemaine na miario ino arakorirwo akiaria. Regarding Gachagua's, the former deputy president, recent remarks in which he referred to the 2007-2008 post-election violence as a Christmas party. Certainly, these thoughts are not only appalling but dangerously insensitive to the pain, to the loss, and the trauma suffered by thousands of Kenyans during one of the darkest chapters in our history. Let it be clear, there is nothing festive about the deaths, displacements, and the devastation that marked that period. To trivialize such a profound national tragedy is to dishonor the memory of the victims and the resilience of the survivors. Such rhetoric weakens the progress made towards healing, reconciliation, and peace building. Mufango wa thirikari wa waki wa nyumba cia raithi no thiete na mbere gukinyanirio kundu gutiganite guku bũrũri-ini muoroto munene uri gutigirira Kenya ni magia na wikaro mwega. Jerusha Muthoni kuma gicagi kia Mukuru guku kaunti-ini ya Nairobi ni umwe wa aria muturire wao uracenjirie muthenya wa ira thutha wa kwigwatira nyumba mwena wa Mukuru Estate, nyumba iria irarugũririo ni President William Ruto ona gutuika nowe wika urikitie kuingira nyumba-ini ici toria Wangui wa muiruri aratariria thutha wa kumucerera. Nyumba ici nicio president ararugũririe muthenya wa ira niguo andu aria marihite maingire kuona ni irikite. Nyumba ĩno ĩrĩ na ngorofa 11 ĩrĩa ĩkuĩte nyumba 198 kuona o floor ĩrĩ na nyumba 18 cia bed sitter.
Jerusha Muthoni, mutumia wa ukuru wa miaka 58 uria ukoretwo agiikara gicagi-ini kia Mukuru kwa ihinda ria makiria ma miaka 30 ni umwe wa aria megwateire nyumba ici kuria araingiririo nyumba ino ni president agitariria uria arakenire kuona arakorire nyumba ino iri na indo ciothe nawe arathamire na ithanduku riake ria nguo tu. Guku ndirokirio gukuruga tondu kwina riko kwina hauriri ndirokire njukite gukoma ndirakorire kanyumba gathondeketwo nditari ndona indo icio ciothe urona guku nyumba ino niwe urangurire hena fridge ndi ndekira kindu fridge-ini ndicionagira TV-ini ndirakorire fridge ndirakora TV. Muthoni ni atutariirie rugendo rwake rwa kwigwatira nyumba ino iria augite ndangimiringithania na nyumba ya mabati iria arakaraga gicagi-ini kia Mukuru iria noyo arereire ciana ciake na wira wa kururia nguo. Ndungimiringithania neno tondu ine ni nyumba cia mabati, ino ni nyumba ya ihiga kuria uraikaragira gati kari uravondi kwigurira gati ono kondi gati hano uguo no goka guku kariri gati ukona maisha maria wina muri ndiraigua ta ndiranda ningiurio ni no njire mundu ni ndiraicire ndege. No na gutuika thutha wa mundu kuiyuria maratathi ma kuria nyumba ici mundu abataragwo kuriha gicunje gia 10 kia muigana wa mbeca iria arenderio nyumba iyo. Muthoni augite we ndanariha mbeca ici kuona president ni aramuriheire makiria ma ciringi 60,000 na riu aririhaga ciringi 3,800 o mweri ihinda ria miaka 30. Thirikari ni turiheire ngiri icio 67 tweri tuturute no thimu ndirahurirwo ni kwenda kumenya andu marenda kumenya nyumba ici mangiciona atia tondu mwe maranire na ni maronire ni maretikia ni ukweli. Nyumba ici iri na gitanda kia gorofa 2 giti na riko gatagati ka indo ingi. Muthoni akiuga ni matariirio hari mbeca iria mundu aririhagira nyumba kuringana na muigana wayo mundu ariongagirira ciringi 200 iguru iri cia kurihira kugurirwo indo ici. Ni tweretwo twa apply loan rwa ngiri 50 no magicoka magitwira ni megutugurira furniture o mundu arikoraga indo icio nyumba riu every month ukiriha ngiri icio 3,800 ni uriongagirira ngiri ciringi 200 ni undu wa furniture ici twakoraga nyumba. No na thutha wa nyumba ici kuhingurwo muthenya wa ira no Muthoni tu woingirite na gutire na andu angi. Waki wa nyumba ici cia raithi ni undu thiete na mbere na kuhe Akenya mwihoko wa kwigwatira nyumba na makiria aria makoretwo magiikara kwa ihinda ria miaka mingi icagi-ini cia Nairobi. Ngiribotera Kameme TV kuma Mukuru Estate ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Thegio Wangui ni undu wa riboti iyo. Tukihugukira riboti ingi ni ati kuri na wongerereku wa guthondekwo gwa certificate cia Google cia githomo guku bururi-ini undu ria riu urabatarania kuhitanwo naguo kwa unyitaniri wa honge ciothe cia thirikari na kugathikwo mogaruruku ma mitambo ya kiriu ya ukinyaniria. Munene wa utungata wa muingi Felix Koskei niwe hithuritie ndeto ino akiuga ni gugukorwo na thina munene angikorwo undu uyu ndukuhitanwo naguo na ihenya ta uria kwahotekeka. Kimani wa Ngũnjiri na riboti ino. Gomano gia kwarĩrĩria ungumania na waragania gũkũ bũrũri-inĩ kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ rũhonge rwa kũhĩtana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC nĩkuo munene wa ũtungata wa mũingĩ Felix Koskei ahithũrĩirie atĩ bũrũri nĩ ũgũmĩirwo nĩ thĩna wa gũthondekwo kwa maratathi ma thukuru na njĩra cia Google na Koskei augĩte ũyũ nĩ ũndũ ũrabatara gũtangĩkĩrwo na mĩtũkĩ. If we don't deal with this issue, that reputation is going to disappear. It is at stake because of the rampant falsification of academic and professional certificates that continue to flood our various sectors. You need to acknowledge that it is a crisis. And it also calls us to ask ourselves, where are the employers when these things is happening? Kuringana na rũhonge rwa EACC kuma mwaka wa 2022 macira 549 ma maratathi ma Google ni makoretwo magithuthurio na hari macio 45 ni mahingũrĩirwo thitango 13 makonekana na mahitia na 7 makehererio mahitia. When you go across institutions of government, you get very competent people. Decision making is wanting. People don't take command, they don't take charge of the institutions because they are inadequate and they know.
EACC yugite ati aria marinyitikaga na mahitia ma gukorwo na maratathi ma ngungo ni magukinyanirwo nao niguo macokie mishahara iria yothe mahetwo kumana na wira uria mandikitwo na maratathi macio. EACC and Public Service Commission to push this responsibility to the employers themselves. They have to authenticate the papers before they onboard anybody, so that we don't waste a lot of government funds chasing around these people. Uthuthuria wa EACC ningĩ wonanĩtie atĩ harĩ honge 91 cia thirikari kũrĩ na maratathi 1,208 marĩa mahũthĩkĩte, na thĩna ũyũ ũrerĩkana ũgũmĩire mabithaa nene ya thirikari. It is important too that the people who bring these people on board take responsibility too. We need to come together so that we can put our minds together on how to deal with this matter. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na tukira riboti ĩgiĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti nĩ hinyĩrĩirie gũtirĩ rũhonge o ruothe rwa thirikari rũgũkorwo rũkĩongererwo kĩgĩna thĩinĩ wa bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna kumana na ũnyihu ũrĩa ũtabanĩirio bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Ona kũrĩ ũguo amwe a memba kana mbunge ya kamĩtĩ ĩno arĩ nĩ hamwe na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ mekĩrĩire nganja mamwe ma mendekithia ma bajeti ĩno ta gũkorwo arĩ thirikari ĩraruga namba nĩguo kuonania ũtonga wa bũrũri nĩ ũkoretwo ũgĩkũra na gĩkĩro kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa hihi tiguo ũrathiĩ na mbere. Mwandĩki witũ Maũra wa Gunya na riboti ĩno. GDP growth for 2024 was 4.7%. Inflation was 4.1%. But if you look at the aggregate GDP figures that were tabled, it is 17.2 vis-a-vis 19 point something. If you do that, nominal GDP growth, therefore, is around 10%. If nominal GDP growth is 10%, where are we getting this? Where are we getting the GDP that you are projecting, or where are we getting the percentage of real GDP? Because even if you net off inflation out of the nominal GDP, we are still not, the figures are not aligning. So, do we inflate the denominator in terms of GDP to align the deficit, or are these figures correct? And if it's correct, which of these three figures are actually correct? We were told that the imports in the year 2014 were 29.7%, and in the year 2023 declined to 20.4%. My question is, if that's the case, is it that we are manufacturing more and producing more? And if that's the case, what is that we manufactured or produced for it to bring about the decline? Then a follow-up question to that, which would be contradictory, is what led to the downward trend in lending in the manufacturing sector and other sectors as well? Personally, I think I trust our institutions. And if the data that we have is what we are intending to use to secure our borrowing from IMF, it means that even IMF and World Bank would not, work with us if they don't trust our data, Mr. Chairman. But yeah, but Mr. Chairman, yes. When you look at the data, and Honorable Makari Muru will add in there, the GDP that you see the national government projecting is different from what the international bodies actually project. And again, maybe on a lighter note, Honorable Atandi, we could be talking on a different sides. You are talking for government, maybe I'm not. Na tukirora iharo-inĩ na kuria kuhana ni ati makiria ma athaki 150 nio matanyĩtwo kunyita itemi thĩinĩ wa mbĩtĩka kana raundi ya 11 ya mũthiũrũrũko wa macindano ma golf ma CBA wikendi ĩno mwena wa Nyali kaunti-inĩ ya Mombasa. Athaki magũkorwo magĩetha mweke wa gũkagata tigiti wa final ya mũthiũrũrũko ũyũ marĩa mabangĩtwo gũgathakwo mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Wikendi hĩtũku mathako maya mararĩ kaunti-inĩ ya Kakamega na kuria athaki mũndũ gwĩtwo Cedric Konzolo na mũndũ gwĩtwo James Mundia nĩo marahotire kaunti-inĩ ya Kakamega.
Na mwiroreri hau nio tugwikirira gaturumo mohoro maitu hwaini wa umuthi imwe kwa imwe ngucokie mwena uria ungi niguo thie na mbere na ndereti utuku wa umuthi kuri mundu ugwitwo Mumbi wa Chege na Brian Amwai. Jitagwo Njoroge wa Kimani, utuku mwega. And that has to focus on the IEBC reconstitution. Now, the road to 2027 elections is